Okay, good afternoon. So again, let's start with our discussion. So we are already done with the Microsoft Word. So now we're going to discuss about the Microsoft Excel, so which is part of our midterm period. Okay? So makinig kasi after nito, I'll be giving you a short quiz which consists of 5 items. So true or false lang naman yon. So you could answer that in less than 5 minutes. Okay? So kaya makinig para masagutan ng maayos yung short quiz na ibibigay ko mamaya. Sige lang po sa mga nagme-message. Okay. So ingat na lang. And then, so let's start. Okay, so brief introduction lang about the Excel. Okay, so Excel is a commercial spreadsheet application that is written and distributed by Microsoft. So yung company ng Microsoft yung nag-develop and then nag-produce ng Excel, so which is, ang Excel ay parte din ng package or software suite ng Microsoft Office. Okay? So kung saan nakalimitan, ang Microsoft Excel is commonly naka-installed sa mga operating system tulad ng Microsoft Windows and then Mac OS X. Okay? So kahit even mga Apple computers or Mac computers, Microsoft Excel na din yung ginagamit nilang primary spreadsheet application. Kasi nga, because of its features na maaaring wala sa ibang similar application. Kaya even sa mga offices or business company, they are using Excel to store their data, to perform calculations, and so on. So ayun nga po, so Microsoft Excel is a spreadsheet tool capable of performing calculations, analyzing data, and integrating information from different programs. So pwede tayo makapag-create ng formula para every time na mag-input tayo ng panibagong values, automatic na siya magko-compute kahit hindi na natin i-update pa yung formula. And then also analyzing data, so pwede tayo makapag-create ng mga graphs or charts using the Excel sa madaling paraan. Kasi you're just going to input the values and then meron ka lang i-click sa ribbon, then automatic na mag-generate yung graphs or charts na gusto mong gawin. Okay? And then also by default, so yung mga version na Excel 2010, 2013, 2016, 2019, and higher are using the file extension which is .xlsx. Okay? And then the file extension for prior Excel versions are .xls naman po. So pag mga lower version, mga 2007 pababa, so ito yung file extension na ginagamit. So mahalaga rin kasi na alam natin kung anong file extension yung Excel file na ginagawa natin. Kasi there are some applications na maaaring hindi compatible, maaaring .xlsx yung compatible. Pagdating naman, pag .xls, maaaring hindi tinatanggap kasi lower versions na. So, ayan po. So, we need to know what are the Excel files or what are the file extensions of our Excel file. Next. So, in Excel 2016, so when we open up a new workbook, so hindi lang sa 2016, even 2019 or 365, so it now includes only one worksheet. Pero syempre, pwede pa rin naman tayo makapagdagdag ng another worksheet on our workbook. So there can be a maximum of 1,048,576 rows and then 16,384 columns in just a single worksheet. So alam niyo naman siguro pag sinabing rows and columns, so for example, so ayan po, nakita niyo naman yung Excel ko, no? So pag sinabing rows, eto po yan. So yung bawat, yan, yung mga highlight ko. So these are the rows na kung saan ini-indicate ng mga numbers starting from 1 and then so on. Okay? So again po, these are the rows. And then yung mga columns naman po, eto, which is indicated by letters starting from A, B, C, D, and then so on. Those are the columns. Okay? So Excel files are known as workbooks. Pag nag-create tayo ng file, so pwede rin natin siya matawag as a workbook. So kung saan kada workbook can hold or we could create one or more worksheets which is also called as spreadsheets.
umaga parang libro na pwede tayo mag-create or pwede magkaroon ng multiple pages. So, ganun din po pag tinawag na workbook, pwede tayo mag-create ng multiple worksheets or spreadsheets. So, madali lang naman yon. For example, ayan po. So, if you're going to have multiple worksheets in a workbook, you could just click the plus button dito sa may baba, and then, ayan, you could now add multiple worksheets. Okay? So whenever we create a new Excel workbook, it will include one worksheet which is made by default as. Okay. Next. So sa Excel, we have various cell formats na pwede nating magamit or may-apply depende sa kung anong klase ng data yung nilalagay natin sa Excel. So syempre, di ba, ang Excel, it is organized by rows and columns. So, kada cells, nag-input tayo ng iba't ibang data. So, dapat alam din natin kung anong klase ng data yon at anong klase ng format na pwede natin gawin doon. So, wherein na yan po yung iba't ibang format. So, sa Excel, makikita yung various format na yan dito sa pinakang center ng ribbon natin. Under ng Home tab po. Under ng Home tab, so dito sa pinaka-center ng ribbon, you could see the different formats na pwede nating magamit. So, by default, naka-general yan. So, meron ding number, currency, accounting, short, and then so on. Okay? So, yan po yung iba't ibang format na pwede nating maggamit. So, yun yung mga description niya sa presentation ko. So, general. So, this is the default cell format of a cell. So, pag hindi mo pa binabago, naka-general yan. And the number, this display the cell as a number with separator such as comma and then with decimal places. And then currency, if you want to have a currency sign like peso, dollar sign, won, yen, or kanamang currency sign na gusto mong ilagay. And then accounting, for accounting purposes. Also date, we have various date formats that is available on the Excel. So, marami kayong pwedeng pagpilian ng format ng date kasi iba-iba yan. And then, same with the time. We have various time formats that is available like this and this. Okay. Percentage. So, this displays cell as a percentage with decimal places like this. Okay. So, kung sa magkaroon ng percentages on your value or numerical value, so, format mo lang into percentage. And then, fraction. Kung meron kayong mga values like 1/4, 1/2. And then scientific, kung magkakaroon ng exponent or exponential value. Text, if you want to display cell as a normal text. And then special, like zip code and then phone number. And then custom, if you want to customize the format. So those are the different cell formats that we could apply on our data depending on what kind of it. Okay? Now, so let's go on with Excel for some examples. Okay, first, so let's say you want to have a numbers on the first column of your files. Alam mo yung first column? Ito yung first column, yung letter A. So, kung gusto niyo magkaroon ng mga numberings dyan, let's say 1 to 10, 1 to 100, so hindi niyo na kailangan pang siyang i-type isa-isa kada number ha. Kasi kung pahihirapan niyo lang yung sarili tulad niyan. Okay? So, lalo na kung sobrang dami nung gagawin nyo. So, para mas mabilis kayo pang makapag-number, pwede natin yung gawin automatically. Okay? So, all you need to do, type ka lang ng isang number dyan. For example, ayan. So, number 1, kung saan mag-start yung number mo. And then next, dito, itapat nyo lang yung cursor dito sa pinaka-gilid or corner ng cell na yan. So, ito yung cell natin, di ba? Naka-highlight naman. So, sa pinaka-corner niyan, itapat mo lang yung cursor mo and then kapag nakita mo itong ganyang icon ng cursor na color block plus sign, then pwede mong i-left click and then drag mo pababa. Okay? Left click lang and then, So left click and then drag pababa and then that's it. Makakopy yung mga values na yan, yung mga numbers. And then meron ditong autofill options sa may baba niya after mong madrag. Click mo yung autofill options and then click fill series. And then that's it. Automatic na magna-number yung yung first column natin. Kung hanggang saan mo siya dirinag or parang hin-highlight. So magkaiba yung highlight kasi highlight ito. Kumbaga nagsimula ako sa center.
At saka iba yung cursor, di ba? Pero kapag tinapat mo yung cursor dito sa pinaka-corner, iba yung itsura niya. So, color black na plus sign. So, in that case, pwede mo na siyang i-drag pa baba. And then, autofill series. Okay? Another example. Ayos, sige. Anong pangalan nito? If you're not going to change your name, I'm going to remove you from the Zoom meeting. Ikaw na nag-raise ka ng hand. Ang ganda ng pangalan mo. Wait lang. Iba, ikikita dito sa Zoom meeting. Nag-remove na siya. So, I don't know kung bakit may mga ganun kayong kaklase. For sure, kaklase nyo yun kasi ilang basta-basta unless na binigay ng ibang kaklase nyo sa di estudyante. Yung Zoom meeting sa passcode natin. So, anyway, makikita ko naman yung email address niya sa kapag nag-extract ako ng report. So, kung meron po kayong mga dito, may mga ganyang estudyante, kala nyo hindi namin nalalaman kahit paltan nyo yung pangalan nyo. So, syempre, naka-sign in kayo sa account nyo kapag mag-zoom kayo. So, we could detect your email address by having the report kasi naka-premium naman yung gamit ko. Kapag premium account kasi, pwede namin makita yung mga email address. Okay? So, masyado kasi ganda ng pangalan, secret walang clue. Okay, so anyway, let's go on with our discussion. So again po, another example, let's say you are going to have a 1 to 100. So para hindi mo na siya i-type isa-isa, pwede mong itapat yung cursor mo dito sa pinakang corner and then drag mo pababa. Okay, so tulad nito, for example, ayan. Okay, and then after yan, so meron ditong option, click mo lang yan, and then fill series. Then automatic na siya magna-numbers. Tulad po niyan. Okay, kung sumobra, burahin mo na lang. So para mabilis magbura po ng content, lalo kung maramihan, right-click and then clear contents. Para mabilis. Right-click and then clear contents. Okay? Ayan po. Next. Ayos po, Melanie, you have a question? Sige. Yes, sir. Sir, rinig mo ko? Sir, paano po yung paano po uli yung ginawa niyong pag-highlights nung black na line? Ganito lang po, itapat niyo lang yung cursor dito sa pinakang corner ng cell kung saan mag-start yung number. Nakita mo yung cursor ko? Yan. Tapos, Yes, sir. Yes, sir. left click mo lang, left click. And then, hold, then drag mo pababa. Ayan. Tapos niyan, so makakopy yung numbers. Click mo yung fill series. And then that's it. Okay po? Okay. Thank you, sir. No problem. Okay. Next. Another example din. So, ganun din. Let's say itong sa date. Para hindi kayo mahirapan mag-type ng mga values. Kung pare-parehas din naman. Kasi ito, gusto nating i-copy papunta dito sa mga susunod na cells niyan. Pwede rin natin gawin yun. Laging itatapat nyo lang yung cursor dito sa pinakang corner niya. Okay? Kapag nakita nyo ganyan yung cursor, yung itsura, then drag nyo pababa, left click and then drag. Then makakopy na siya. Kung if you're just going to copy, click mo yung copy cells. Ayan. Pero kung fill series naman, ito yung itsura. So mag-adjust siya ng date. Okay? So that's it po. So ganun din mamaya sa pag-rate ng formula. So papakita ko rin para hindi na natin kailangang i-retype pa ulit-ulit yung formula. Pwede rin natin gawin yung ganong method. Now, so let's format some data. So tulad nito, yung date nga natin, gusto natin baguhin yung format niya. So, kumbaga gusto natin naka-long date or talaga nakalagay yung name ng month and so on. So gawin nyo, highlight nyo lang muna. After nyo ma-highlight yung mga date na yan, so just go on this command or dito sa drop-down menu for cell format. And then may makikita kayo ditong short date saka long date. Ito. Pero syempre, if you want, kung gusto niyo na iba pang date format, pwede kayong pumunta dito sa more number formats. Click niyo itong nasa dulo, and then it will open a dialog box na kung saan under ng category, nakaselect yung date. Okay? And then, anong type? So dito pwede niyo i-select kung anong klase ng date format na gusto niyo i-apply dun sa in-highlight natin. So for example, this one, gusto ko ganitong format na day, tapos month, abbreviation ng month, and then year na 2 digits.
And then click OK mo lang yan. Ayan na po. So naka-format na yung date natin. Okay? Another. So dito sa price. So siyempre, so since price yan, pinag-usapan yung currency. So mas maganda na naka-currency format siya. And then lagyan natin ng peso sign, for example. So highlight natin. And then next, click nyo ulit itong more number formats. Though meron dito, kaso yung default niyan is $sign. Eh, kung gagamitin natin is peso sign, dito lagi kayo pupunta. So more number formats. And then under ng category, select nyo yung currency, itong pangatlong option. And then next, dito sa right side, click nyo yung symbol na gusto nyo gamitin. So ayan po, there are lots of symbols or currency sign na pwede nyo magamit dyan. So hanapin nyo lang yung, para sa atin, yung peso sign. So medyo nasa baba ng konti. Ayan. Ito, so makikita nyo, nakalagay dito is either English or Filipino, pero parehas lang po yan. So hindi talaga literal na nakalagay na Philippine peso eh. So ang term na ginamit nila is English or Filipino. So alin man dyan, so select mo lang. And then next, also, so dito sa list box na to, select mo yung second options kasi yung ibang examples, naka-negative numbers. Eh kailangan natin positive numbers, di ba? So make sure na nakaselect itong second options. And then click OK. Ayan po. So may peso sign na siya. So kung babaguhin mo yung value dyan, automatic hindi mawawala yung peso sign dyan. Pag enter mo, meron pa rin siyang peso sign tulad nun. Okay? So kung palitan mo yung price, ayan. So still meron pa rin naman siyang peso sign. Kasi naset mo na yung format niya. Money. I don't know kung paano niyo ako naiintindihan kung mayroong kayong music on the background. Tapos, I don't know kung sinasadya nag-unmute or... So, pero still, paano niyo ako naiintindihan kung meron kayong music habang nagkaklase tayo? So, please lang, makinig sana. So, hindi naman ako yung tawag doon, hindi naman ako problema. I mean, hindi naman ako magsasuffer kung wala kayong maintindihan kasi kayo mismo, dahil kayo hindi nakikinig. Kung wala kayong mag-gain na skills. Okay? So anyway, let's go on. Ang hirap talaga pag may mga ilang estudyante na hindi mo maintindihan. Next. So again, so if you want, siyempre yung total natin, so set na rin natin into currency, naka-currency na pala siya. So ganun po. So hindi ko na bago kanina. So kung gusto mo nang iset or palagyan agad ng currency sign, so set mo lang sa more number formats and then currency and then select this sign and click OK. Okay? Para kapag naglagay tayo ng formula dyan or any numbers, automatic magkakaroon na siya ng currency sign. So that's it now. So let's go on with creating a formula. Makinig. So paano naman mag-create ng formula? So when we are going to create a formula, it always start with an equal sign. So yun po yung tatandaan nyo. Kapag nag-create kayo ng formula, laging mag-i-start sa equal sign tulad po niyan. And then syempre, ilalagay nyo yung formula kung saan mag-a-appear yung answer. Kung saan nyo gustong mag-appear yung answer, doon nyo i-type yung formula tulad po nito. Okay? And then after nyan, so equal sign, meron tayong dalawang way ng pag-create ng formula. It's either we're going to use a function or we're going to do it manually. Kapag gagamit tayo ng function, so tulad nito, let's say we're going to multiply the price by quantity, so we're going to get the product, di ba? So meron tayong function for getting the product tulad niyan. So type nyo lang and then may mag-appear dito na mga menu or autofill options and then you could press tab para maklik yon or double click nyo na lang yung mga function na gusto nyo, na pwede nyong magamit. So tulad niyan, product. And then open parenthesis, now, so select natin or type natin dito sa formula yung cell name na gusto nating i-compute. For example, itong 45. So ano bang cell name yan? Paano malalaman? So tingnan nyo lang kung pangilang columns, which is column D and then row 2. So ibig sabihin, ang cell name nitong 45, D2. Okay? Ayan po. And the next column, so column po ang ilalagay ko rito kasi gumamit nga tayo ng function na product. Hindi ko na kailangang ilagay ba dyan yung asterisk na symbol for multiplication. So ang lalagay mo na lang is column. And the next, yung number 1, so anong cell name yan? Which is column E, row 2. So E2.
and then close parenthesis. So, ganun lang po yung pag-create ng formula kapag gagamit ng function. So, type mo anong function. Let's say product for multiplication. Sir, Oh, yes po. pwedeng isa pa po. Isa pang ano po. Medyo nalito lang po ako. Thank you po. Okay, so again po. So, type nyo muna yung equal sign. And then, type nyo product. Type nyo lang kahit product na. And then, next, open parenthesis. After nun, lagay natin yung cell name ng numbers na gusto natin i-compute dito sa loob ng open parenthesis. So, which is itong 45. Ano bang cell name niya? So, column D and then row 2. So, ibig sabihin, D2. Okay? Tatype nyo doon. And the next column, so, after nung, nung first cell name natin, so, lalagay nyo yung column. And then second number, so yung number 1 po. So, nasa ang cell name siya. So, column E, ayan po, column E. And then, row 2. So, ibig sabihin, E2. And then, close parenthesis. So, ayan po yung formula natin. So, product, then sa loob, sa loob ng close open parenthesis, ilalagay nyo lang dito yung mga cells na gusto nyong i-compute. Na kung saan yan. So, D2 and then E2. Separated by colon. And then, enter. We've got 45 pesos. So, tama naman, 45 times 1 is 45. Kung binago natin yung quantity, for example, ginawa natin 5, yung quantity. So, automatic mag-change na rin yung total natin. Okay po? Another example. So, kung hindi naman tayo gagamit ng function tulad kanina. So, kanina, gumamit ako ng function na product, di ba? So, if we're going to do it manually, ganito naman po yung magiging sistema. So, again po, mag-i-start siya sa equal sign. And then next, para mas mabilis din na hindi mo na kailangan pang tingnan kung anong column niya at anong row. So, pwede nyo na lang kasing i-click yung mismong number. Tulad nito, i-click ko lang itong 25, then automatic mapupunta rito yung cell name niya dun sa formula. So, again type ka muna ng equal sign dyan dito sa total natin. And then after nun, click mo yung number na gusto mo i-compute and automatic mapupunta rito yung cell name niya. I-click mo lang. Okay? And then syempre, operation natin is multiplication. We're going to use the asterisk. Next, so yung second number, itong 500, click lang ulit natin. Click. And then that's it. So yung cell name niya mapupunta dito sa formula. And then enter, we've got 12,500. So ganun lang po yung pag-lalagay o pag-create ng formula. Yes, Dagandal? Sir, no need po ba na i-type din yung product? Yung katulad po sa ginawa niyo po kaninang example po. So, yun nga po, kayong bahala kung gusto niyo gumamit ng function or gusto niyo you're going to do it manually without using the product or yung function na yun. So, pero parehas naman kung pwede yan. So, ito, kasi gumamit ako ng product, itong pangalawa, hindi naman. So, since 2 numbers lang naman to, okay na rin to. Okay? Basta, pag hindi kayo gumamit ng function na product, lalagay nyo ng operation dito sa gitna. Kasi D3 times E3. Okay? Next, another, third one. So, try nyo dito sa third example. Anyone? Anong magiging formula if you're not going to use a function? Sige, anyone? Raise a hand na lang kung sino may answer. Try nyo. Yes, Dagandal. Sige. Manual po, Okay. equal D4 and E4 po. Okay, correct. So, times E4. So, yun yung formula natin. So, D4 times E4. And then enter, we've got 72. Okay? Third, yes. Fourth one, Tagnong. Equals po D5 saka E5. Okay, correct. Sorry, D5 times E5. Okay, very good. So, yun yung formula natin sa pangapat. So, D5 times E5. And then last one, yes, Mendoza. Mendoza Sheila. D6 equal sign D6 times E6. Okay, correct. So, I think gets nyo na kung paano mag-create ng formula. So, ganun lang po. Ilalagay nyo lang dito kung ano yung mga cells na gusto nyo i-compute. And then, syempre, gamit kayo ng operation. So, yung asterisk for multiplication,
Kapag division naman po, we're going to use the backslash kapag division po. Okay? And then kapag addition, so plus sign. And then subtraction is minus sign. Okay? And then enter. So that's it. Now, so ito, we're going to get the total price then. So if we're going to get the total price, so since ito yung i-add natin, itong 5 na yan, so preferably, mas magandang gumamit na lang ng function dito. Kesa isa-isahin natin na i-add yung bawat cell na, let's say, equal F2 plus F3. For example, so kasi yung iba ang ginagawa, ganito. F2 plus F3 plus F4 plus F5 plus F6. So iniisa-isa pa yung bawat cells para mapag-add lang yung bawat values. So wherein, paano kapag humaba na? Or let's say, dumami na yung mga numbers na gusto nating i-compute. Mga 100 items na yan. So kung iisa-isahin mo yung cells na yon, medyo matrabaho or medyo mahaba. Matatagalan ka dyan. So same result lang din naman. So in that case, pwede tayong gumamit ng function. Wherein, ang function, so yan, may nag-type sa chat box. So sabi ni Almazan, so pwede natin gamitin yung sum function. Okay? So if you're going to add multiple numbers tulad po nito, yung mga total natin, gamit na lang kayo ng sum functions tulad niyan. And then open parenthesis. Okay? And then next, para mas mabilis, na sure na tama yung formula, i-highlight nyo na lang yung mga numbers na gusto nyong i-compute. Then automatic yung cells nun, mapupunta rito sa my formula natin. So again po, ang gagawin lang kung hindi nakita ng iba. So after nyo ma-type yung open parenthesis, i-highlight nyo na lang yung numbers na gusto nyo i-compute. So highlight lang. Then automatic mapupunta na rito sa formula natin yung mga cell names na yan. And then lagyan ng close parenthesis. And then that's it. So yun yung pinakang formula natin. So equal sum F2 to F6. So hindi natin kailangang isa-isahin yung bawat cell dito sa loob ng close open parenthesis na gagawin yung F2, F3, F4, F5, F6. So hindi na po. Kumbaga, ilalagay nyo lang dito yung kung saan magsisimulang cell and then hanggang saan matatapos yung computation. So which is from F2 hanggang F6. Ibig sabihin, parang nilagay mo lang yung pinakang range ng i-compute. And then enter, we've got same result, 15,347. So ito, yung AutoSum naman po, so doon sa nag-chat, so same lang din naman po yung AutoSum, parehas lang din yan. Actually, sum functions pa rin yung ginagamit. So kung gusto niyo na may click, ayan po. So sum, click niyo lang tong sum, sorry. Ayan, so AutoSum, automatic niya na rin ma-detect yung mga cells na gusto mong i-compute. Yun ay kung kasunod lang na cells talaga yung mag-appear yung answer. So pwede nyo gamitin itong AutoSum dito sa ribbon natin, sa my right side. Then same lang din naman siya, and then enter, 15,347. Okay? Another functions din na pwede nyo magamit. For example, you're going to get the average. Alam niyo naman siguro pag sinabing average, diba? Yung pinakang median. Okay? So let's say we want to get the average of these 5 totals. Itong totals na yun ang hin-highlight ko. So gamit tayo ng function. So like say average. Ayan. And then open parenthesis. And then next, highlight lang ulit natin yung mga numbers or cells na gusto natin kunin yung average. Para malagay dito yung cell name niya. And then close parenthesis. And then that's it. Yun na yung formula natin. So average, F2 to F6. And then enter. We've got 3,400 as 3,069.40. Okay? Kasi yung iba, ang ginagawa kapag kumukuha ng average, nagpla-plus tapos nagdi-divide muna. Yung hindi gumagamit ng function. Na for example, ito. So medyo matrabaho kasi yan. For F2 plus F3 plus F4 plus F5 plus F6 and then divided by 5. So pwede rin naman yung ganyang formula for getting an average. Yun nga lang talaga, masyadong marami na yung tinatype natin or mahaba yung formula. Na iniisa-isa mo kada cells na i-add mo muna lahat and then papasok mo sa loob ng parenthesis kasi we need to follow the PEMDAS rule. Kung alam niyo yung rule na yon. And then saka natin i-divide kung ilan yung items. And then that's it.
Kapag press mo ng enter, so same result lang naman. So mas maganda na gamitin na lang itong average function kesa dun sa isa. Okay? So that's it po. Sir, paano pagkukuha ng percent? If you're going to get a percentage, for example, wait lang, okay, isa pa lang sa scenario. Let's say number of students. Okay, lagyan ko lang ng header dito sa sunod. Yan. Baga another example to. So number of students and then number of attendees. Okay, so let's say we want to get the percentage of attendees. Percentage of attendees. Based sa dami ng number of total students. Okay? So ganito. So siyempre, mangyayari na operation, division, di ba, to get the percentage. For example, let's say meron tayong a total of 150 students and then ang umattend lang, let's say 25, let's say mga 80 yung participants or attendees. Now, if we want to get the percentage of total attendees, so ang gagawin niyo doon is division po. So equal, eto, so siyempre division, unahin niyo muna itong number of attendees, and then next, so which is D11, and then divided by number of total students, which is C11. So ganun lang po yung pag-compute ng percentage. And then enter. So we've got 53, pero kailangan pa natin convert into percentage yan. So para ma-convert into percentage itong kinompute natin, so click nyo na lang to, ayan, no? So percent, ayan. Pag-click nyo yan, automatic 53%. Okay po? So ganun lang yung pagkuha ng percentage. So syempre mauna ito, divided by 80 divided by 150 to get the total percent of attendees. Sir, sample pa nga ulit, sorry. Sige, ito po yung formula niyan. So, for example, ang total number of students is 150. Tapos ang umattend lang, let's say sa Zoom meeting natin is 80. Ngayon, gusto nating makuha yung percentage ng attendees. So, pwede natin gawin. So, D11, meaning ito yung cell niya, yung itong 80. Then, divided by C11, ito po yung 150. Okay? And then, enter, we've got 53%. Pero kanina kasi, hindi siya naka-percent, nakaganito yung format niya. So, 50.53. Kung gusto mo i-convert into percentage yan, click mo lang ito. Itong percent style. Nakita po ba? Opo. Then, click mo lang yan. So, ayan na po. Naka-53% na siya. Okay? Thank you po. Thank you. So, that's it po. What else? Thank you, sir. Dagdag ko lang doon yung dalawang functions kasi meron kayong activity nito sa activity number 5. So we have two functions to get the highest and lowest value. For example, highest price. We want to get the highest price or the highest value and then also yung lowest price. Ito po. So may ginagamit tayong function para dyan. So for highest or for getting the highest value, pwede natin gamitin yung max function. Ito po. Equal max and then open parenthesis. Then next, highlight natin yung mga cells na pagbabasehan natin ng highest value and then close parenthesis. So yun po yung function na ginagamit natin to get the highest value. Equal max and then sa loob ng parenthesis yung mga cells na pagbabasehan ng max number. And then enter, we've got 12,500. So correct naman, kung titingnan nyo rito, pinakamataas na value is 12,500. Okay? And then last one, for the lowest value, so pwede natin gamitin doon ang function equal mean. Ayan. And then open parenthesis. Next, so select ulit natin yung mga cells, which is from F2 to F6, then close parenthesis. So yan naman yung formula natin para makuha yung pinaka lowest value or lowest price. So mean, F2 to F6, and then enter, we've got 50 pesos. So correct naman, kasi yan.
So ngayon, kapag nag-change kayo dito ng value sa quantity, for example, pinalitan mo ng quantity, let's say ginawa natin itong 2 lang. So automatic, pag enter mo, yung total niya mag-change, and then also yung highest value natin, nagbago rin. Pati yung lowest value. Kasi meron na tayong created formula. So hindi na natin kailangan pang i-update isa-isa. So yun lang po.